related to NIW, writ of mandamus, and student visas. The law firm is headquartered in Washington, D.C. Besides, there are several other branch offices in America and Bangladesh. A new office was opened in Atlanta in September to easily reach the services of Raju Law to everyone living in Georgia. For any immigration-related services, contact address and phone number shown on the screen. You can also mail to info@rajulaw.com. Raju Law is your safe address for any assistance and advice regarding immigration to America. সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি। আবারও ফিরে এলাম রাজু মহাজন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস আয়োজিত আমাদের প্রতি রবিবারের সাপ্তাহিক লাইভ প্রোগ্রামে। আপনারা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে এই মুহূর্তে অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা পরবর্তীতে অনুষ্ঠানটি দেখবেন, তাদের সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা এই প্রোগ্রামে ইউএসএ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন টপিক নিয়ে কথা বলি এবং এছাড়াও আমাদের কাছে আসা ইনবক্সে বা ইমেইলে আপনাদের যত প্রশ্ন বা লাইভে আসা যেসব প্রশ্ন আছে সেসবের উত্তর নিয়েও আমরা আলোচনা করি। আমাদের সাথে এই ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত টপিক নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন অ্যাটর্নি মিস্টার রাজু মহাজন। মিস্টার রাজু মহাজনকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মিম, ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে যারা অনুষ্ঠান দেখছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বা পরবর্তীতে দেখবেন, তাদের সকলকে অসংখ্য অভিনন্দন। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, আজকে আমরা ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব বা আলোচনা যে বিষয়টি রেখেছি সেটা হচ্ছে প্রিমিয়াম প্রসেসিং। এই বিষয়টা হচ্ছে ইউএসসিএস এর একটা পার্শিয়াল সার্ভিস। তো এই পার্শিয়াল সার্ভিসের সুবিধাটা বিভিন্ন ভিসা যারা অ্যাপ্লিকেন্ট আছে তারা কিভাবে পেতে পারেন বা কারা এটার জন্য এলিজিবল হতে পারেন, বা এই সুবিধাটা আসলে কি ধরনের বেনিফিট প্রোভাইড করতে পারে আমাদের ভিসা অ্যাপ্লিকেন্টদেরকে? হ্যাঁ, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, প্রিমিয়াম প্রসেসিং একটা পার্শিয়াল সার্ভিস এবং প্রিমিয়াম প্রসেসিংটা সাধারণত প্রোভাইড করা হয় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে। একটা জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে সব ক্যাটাগরিতে কিন্তু প্রিমিয়াম প্রসেসিং দেয়া হয় না। আবার এক এক ক্যাটাগরিতে এক এক সময় এক এক রকম প্রিমিয়াম প্রসেসিং এর বেনিফিট দেওয়া হয়। কাজেই যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে এনআইডব্লিউ যারা আবেদন করছে এখন, তাদেরকে এই জানুয়ারির 30 তারিখের পর থেকে তারা প্রিমিয়াম প্রসেসিং এর আন্ডারে পূর্ববর্তী যত অ্যাপ্লিকেশন আছে সেগুলি এবং নতুন করে যতগুলি তারা করবে সবগুলি তারা প্রিমিয়াম প্রসেসিং এর আন্ডারে করতে পারবে। এই বেনিফিটটা কিন্তু এর আগে ছিল না। এখন থেকে 1-1.5 বছর আগে এনআইডব্লিউর ক্ষেত্রে কোনো প্রিমিয়াম প্রসেসিং ছিল না। তারপরে তারা ধীরে ধীরে একটু একটু করে বাড়ানো শুরু করলো। এখন তারা অনেক এখন মোটামুটি সবাই সব কভার করছে। একইভাবে ওপিটির ক্ষেত্রে এরকম আছে। আবার এমপ্লয়মেন্ট বেসড EB2 EB3 যে I-140 সেটার ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম প্রসেসিং অনেক আগে থেকেই ছিল, এখনো আছে। আবার I-485 এর ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম প্রসেসিং নাই। কাজেই প্রিমিয়াম প্রসেসিং এর বিষয়টা যেটা করতে হবে, অলওয়েজ চেক করতে হবে যে অ্যাপ্লিকেশন, সেই অ্যাপ্লিকেশনটার জন্য কি প্রিমিয়াম প্রসেসিং আছে নাকি, যদি থেকে থাকে এটার ফি কত, এটা কত দিনের ভিতরে ইউএসসিআইএস রিজলভ করবে, তারপরে এটার জন্য অ্যাডিশনাল কি ফর্ম ফিল আপ করতে হবে, অ্যাডিশনাল কি সাপোর্টিং ডকুমেন্ট দিতে হবে, এগুলি চেক করতে হবে। এটা ফিক্সড কোনো কিছু নাই যে অলওয়েজ এইটাই ফি, অলওয়েজ এই কয়েকদিনের ভিতরেই প্রিমিয়াম প্রসেসিং হবে, এরকম কোনো ফিক্সড কিছু নাই। যে প্রত্যেকটা কেস বাই কেস আলাদা দেখতে হবে, দেখে দেখে তারপরে অ্যাপ্লাই করতে হবে। যেমন I-485 এর ক্ষেত্রে কোনো প্রিমিয়াম প্রসেসিং নেই, এখনো নেই, ভবিষ্যতে হয়তো আসতে পারে, আমরা দেখবো। যদি আসে ভালো, আমরা অলওয়েজ ওয়েলকাম করি প্রিমিয়াম প্রসেসিংকে, কারণ প্রিমিয়াম প্রসেসিং থাকলে অল্প সময়ে কেস অ্যাপ্রুভ হয়, অ্যাপ্রুভ বা ডিনাই যাই হোক, অল্প সময়ে প্রসেস হয়। কাজে প্রিমিয়াম প্রসেসিং সম্পর্কে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। অনেকে আমাদের কাছে প্রশ্ন করে যে আমার এই ক্ষেত্রে এই ক্যাটাগরিতে কি প্রিমিয়াম প্রসেস আছে নাকি। আমাদেরকে কোশ্চেন করলে ডেফিনেটলি আমরা আপনাদেরকে চেক করে উত্তর দিতে পারবো, বাট আপনারা নিজেরাও চেক করতে পারবেন। ইউএসসিএস এর ওয়েবসাইটে ক্লিয়ার করে মেনশন করা থাকে কোন কোন ক্যাটাগরিতে প্রিমিয়াম প্রসেসিং আছে, কতদিন লাগবে, কত টাকা ফি, কি ফর্ম দিতে হবে, কোথায় দিতে হবে, সবকিছু লেখা থাকে, কাজে আপনারা নিজেরাও চেক করতে পারেন। তো এইটাই প্রিমিয়াম প্রসেসিং নিয়ে আসলে খুব ডিটেলস বলার তেমন কিছু নাই। যেমন যারা I-140 ফর্ম সাবমিট করছেন, আপনাদেরকে 907 ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। অ্যাডিশনাল ফি হিসেবে $2,500 দিতে হবে প্রিমিয়াম প্রসেসিং এর জন্য। I-140 রেগুলার ফি হলো $700, এর অন দ্য টপ অফ দ্যাট $2,500 দিতে হবে। আর আমাদের যারা এক্সিস্টিং ক্লায়েন্ট আছে, আমাদের তারা যদি কোনো বিষয়ে প্রিমিয়াম প্রসেসিং করতে চায়, আমরা এটার জন্য কোনো অ্যাডিশনাল চার্জ করি না, কারণ যেহেতু একটা ছোট একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হয়, এটা আমরা ফ্রি করে দিই। বাট অন্য যারা ক্লায়েন্ট আছে, যারা আমাদের ক্লায়েন্ট না, হয়তো নিজেরা প্রসেস করেছে বা অন্য কোনো ল ফার্মের মাধ্যমে করেছে, আমরা একটা
ছোট অ্যামাউন্ট চার্জ করি, কেস বাই কেস, এক এক কেসে এক এক রকম চার্জ করি, এক এক টপিকের জন্য। জেনে আপনি আমাদেরকে সার্ভিস নিতে পারেন। বাট বটম লাইন হলো, প্রথমে আপনাকে জানতে হবে যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম প্রসেসিং আছে আর কোন কোন ক্ষেত্রে নাই। এবং এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি একটু, কোন কোন ল ফার্ম এক্সপেডাইট প্রসেস নামে একটা সার্ভিস দেয়। এইটা ল ফার্মের নিজস্ব সার্ভিস, এটা ইউএসসিএস এর সার্ভিস না। এখানে দুইটা টার্ম, প্রিমিয়াম প্রসেসিং হলো ইউএসসিএস এর টার্ম, এটা একটা অফিসিয়াল জিনিস। আর কেউ যদি এক্সপেডাইট সার্ভিসের কথা বলে থাকে, এক্সপেডাইট প্রসেসের কথা বলে থাকে, এটা ল ফার্মের নিজস্ব, এটা তারা নিজস্ব মেকানিজমে তারা বলতে পারে তারা কি করবে না করবে, কত টাকা চার্জ করবে, এটা তাদের ব্যক্তিগত অফিসিয়াল ব্যাপার। কিন্তু ইউএসসিএস এর টার্মটা হলো প্রিমিয়াম প্রসেসিং, এবং সেইটা আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। এইটাই ছিল প্রিমিয়াম প্রসেসিং নিয়ে ছোট আলোচনা। থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে প্রিমিয়াম প্রসেসিং নিয়ে আমাদের যেহেতু আলোচনাটা শেষ হয়ে গেল, আমরা এখন আমাদের রেগুলার প্রশ্ন উত্তর সেশনে চলে যাই। প্রথমে আমরা ইনবক্সে আসা প্রশ্ন উত্তরগুলোকে সামনে নিয়ে আসবো। মিস্টার রিয়াজ আমাদের প্রশ্ন করেছেন, I want to know about EB2 visa. I have a visit visa. How can I get immigration with my family? It's a very vague question because EB2 is a big category. Under EB2, there's EB to NIW, EB2 PERM process, and even within PERM, there's a skilled, unskilled, semi-skilled. For NIW, there's a big discussion. So it's kind of like a very, you have to be specific. And since you have a visit visa, I would encourage you to take an appointment from me and discuss with your background and other thing, and then I'll be able to answer your question. I'm getting a call. Let me pick this call and then. Hello? Sure. I'm getting a call. Let me pick this call and then. Hello, can you please mute your background noise and ask. Raju Law is one of the top immigration law firm in the USA. 100 officers, including law clerks and case managers, work in different departments under direct supervision of 6 prominent attorneys of America. The success rate of Raju Law is over 99% in fulfilling the dream of people from other parts of the world to get an American green card. Family-based, employment-based, asylum, and green card-related services are available under one umbrella at Raju Law. In addition, this law firm is one of the best in America for getting services related to NIW, writ of mandamus, and student visas. The law firm is headquartered in Washington, D.C. Besides, there are several other branch offices in America and Bangladesh. A new office was opened in Atlanta in September to easily reach the services of Raju Law to everyone living in Georgia. For any immigration-related services, contact address and phone number shown on the screen. You can also mail to info@rajulaw.com. Raju Law is your safe address for any assistance and advice regarding immigration to America. হ্যাঁ মিম, বোধহয় আমার কথা শোনা যাচ্ছিল না? জি স্যার, কিছুক্ষণের জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি আবার ওনাকে কল দিচ্ছি। আমাকে জানায় যে কথা শোনা যায় নাকি। হ্যাঁ, শিওর। তুমি কি রিং শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, জি স্যার। Are you from Bangladesh? Yes. No, I'm from in Maryland. Yeah. Okay. Yeah. How may I help you? Hi. I'm just calling regarding one quick question. Last year, January 26th, I applied for my mom. The application went to the California Service Center, but I haven't received any approval letter yet. No RS, nothing else. Okay. So what should I do right now? If I see over the application, so yes, cases processing time is 10.5 months. We need to be wait, but it was already finished. So you are a US citizen, right? Yes. And you applied I-130. Yes, I-130. So right now you're waiting for your I-130 approval. Yes. Yes. So how long you're waiting? 1 year? Yeah. From this January 26th, it was almost 1 year.
Okay, so I will add, so there's 4 things you can do at this moment. Number 1, you can call USCIS customer service number and request for expedite processing. That one is free. Number 2, you can call your local senator or congressman. They have a process to request expedite process. Sometimes USCIS listen to this, sometimes doesn't, but there is no cost. You can do it. The third one is called Immigration Ombudsman Office. You can call them, and they also can inquiry about your case and request for expedite process. That one is also free. You can do these 3 things free. If none of this works, then you can file writ of mandamus. That one is not free. This is a little expensive. We charge $3,000 to do that, and there is a court fee of $402. Plus, there is a FedEx shipping fee around like $200. So since this is expensive process, I would request you to follow the first 3 process, see if it helps. If not, then you can decide about writ of mandamus. I already talked with the USCIS customer service, Mhm. But they are saying you can raise a request after February 28th. Okay. They are saying. Mhm. So for the, as you discussed, like a first, second, and third process for the expedite, Mhm. I already discussed the same with the USCIS customer service, and I don't have any major background for that, like to the expedite, like any kind of sick or nothing in my side. So I don't know how I can expedite that process. Yeah, if you cannot do those 3 things, then I would advise you to apply for writ of mandamus, and we can help you with that. All right then. So do you have any idea why it was taking so long right now? I mean, there could be many reasons. Usually they don't disclose. Yeah, and it's like very case by case, so I'll not be able to say anything without seeing the papers and other thing. All right. All right, thank you. Okay. Bye. হ্যাঁ মিম, তাহলে তুমি পরের প্রশ্নগুলি পড়ো। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের পরের প্রশ্ন করেছেন শুভ ইসলাম। তার প্রশ্নটি হচ্ছে, মাই ডিকিউ ইজ ডান অ্যান্ড আই অলসো গট অ্যান ইন্টারভিউ স্কেডিউল। সো মাই কোয়েশ্চেন ইজ, do I have to now upload the joint sponsor US certificate again, or is just fine? I think it's fine. You need to check your portal, NVC portal, time to time, and if they ask you to submit it again, you can. If they don't ask, that's fine. But I would advise you to take a new sponsorship form, because people's income gets changed every year. So your sponsor probably gave his or her 2021 tax file, but 2022 is also over, so there's a new tax file, new income. I would request you to fill up the form, a sponsorship form, and take that with you in your interview at embassy. So if they ask again, you can show. If they don't ask, you don't need to show it again. So just keep your eyes open, see if they ask anything. If not, you're good. But I would advise you to get a new sponsorship form signed from your sponsor. Thank you, sir. Hope it was helpful. এরপরে পরের প্রশ্নটি করেছেন ফাতেমা আলম। তিনি বলেছেন, আমার হাজবেন্ড আমার জন্য 2017-তে অ্যাপ্লাই করেছেন, তখন উনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার ছিলেন। এরপর 2019-এ উনি সিটিজেন হয়েছেন। সিটিজেন হওয়ার পর আপডেট দেওয়া হয়। আমার ডিকিউ 2020 11 ফেব্রুয়ারি, 60 ডেজের ইমেল প্রায় 1.5 বছর ধরে দিয়ে যাচ্ছে। এখন ইন্টারভিউ ডেট কবে নাগাদ পেতে পারি, জানাতে পারেন কি? না, ইন্টারভিউ ডেট কবে নাগাদ পেতে পারেন এটা আমি বলতে পারবো না, বাট ওই একটু আগে প্রশ্নের যেটা উত্তর দিলাম সেটাই, যে আমি আপনাকে অ্যাডভাইস দিব রিট অফ ম্যান্ডামাস ফাইল করার জন্য, এই সিচুয়েশনের জন্য, যেহেতু আপনি অনেক দিন ওয়েট করছেন। 2020-এ আপনার ডিকিউ হয়েছে, ইটস বিন মোর দেন 2 years. ইউ শুড ফাইল রিট অফ ম্যান্ডামাস, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা অনেক যেহেতু এক্সপেন্সিভ, কাজেই টাকা পয়সার বিষয়টা চিন্তা ভাবনা করে আপনি সিদ্ধান্ত নেন। যদি রিট অফ ম্যান্ডামাস করতে চান, আই ক্যান হেল্প ইউ, অথবা আপনি ওয়েটও করতে পারেন। বাট আমার পক্ষে আসলে বলা সম্ভব না ইন্টারভিউ ডেট কবে পাবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা এরপরে আমাদের ইনবক্সে আসা শেষ প্রশ্ন চলে যাচ্ছি। মেঘা প্রশ্ন করেছেন, আমার বাবা আমার জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, উনি ইউএস সিটিজেন, তার পাসপোর্টে মোহাম্মদ আছে, তাই আমার পাসপোর্টে আমি মোহাম্মদ দিয়ে করেছিলাম। আমার পাসপোর্ট রিনিউ করতে গিয়ে জানতে পারলাম এনআইডি কার্ডে যেভাবে আছে সেভাবে পাসপোর্ট করতে হবে। এনআইডি তে নামে আছে এমডি। এখন যদি এমডি দিয়ে পাসপোর্ট করে দেয়, তাহলে কি এমবাসিতে কোনো সমস্যা করবে? না, কোনো সমস্যা করবে না। এমডি, তারপরে মোহাম্মদ পুরোভাবে লেখা, আবার
MOHA, MOHE এক ধরনের স্পেলিং আছে, এটা নিয়ে এমবেসি খুব একটা ঝামেলা করবে না, কারণ এটা খুবই কমন একটা প্রবলেম বাংলাদেশে। শুধু বাংলাদেশ না, এটা আসলে পৃথিবীর অনেক দেশেই কমন সমস্যা, নামের স্পেলিং এ ভুল থাকা। ভুল বলতে এক এক জায়গায় এক এক রকম থাকে, এটা কোনো সমস্যা নেই। তারপর আপনি সেফ সাইডে থাকার জন্য যেটা করতে পারেন, আপনার বাবা একটা এফিডেভিট দিতে পারে। উনি লিখবে যে আমি অমুক, আমার বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশি ডকুমেন্টে নামের স্পেলিং এরকম হয়ে গেছে, এটা আসলে অনিচ্ছাকৃত ভুল, আমরা করিনি, এবং এটা বাংলাদেশের খুবই কমন সমস্যা। আমি এটার জন্য দুঃখিত, আমি এটার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কিন্তু দিস ইজ ফ্যাক্ট, এবং এই যত নাম আছে সব আসলে আমি, এটা বলে উনি একটা ডকুমেন্টে সিগনেচার করবেন নোটারি পাবলিকের সামনে। নোটারাইজড একটা স্টেটমেন্ট আপনি নিয়ে রাখবেন, আশা করি এতেই হয়ে যাবে। এরপরেও যদি সমস্যা হয়, ওয়ার্স্ট কেস সিনারিওর জন্য আপনাদের ডিএনএ টেস্ট করা লাগতে পারে, বাট আমার মনে হয় অত দূর যেতে হবে না, এই এফিডেভিটেই হয়ে যাবে। এফিডেভিটটা দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন। আচ্ছা, আরেকটা কল আসছে, দেখি আমি কল ব্যাক করে দেখি কি বলে। হ্যাঁ, শিওর স্যার। Hello, we are in live for immigration question answer. We got a call from you. Yes, I want to ask a question. Sure. So, a lot of people have been asking in the comments if premium processing will cause increased number of RFEs, so we should be hesitant in filing premium processing. Do you think that's true? A lot of attorneys have also been suggesting that, especially for EB2 and IW. What do you think? I don't think so. I don't think so. So a lot of time people say, express this kind of concern. Let's say somebody applied for premium processing and he got a RFE. It's just a random event, and they came to conclusion, oh, if you apply for premium processing, you will automatically get RFE. I don't think that is true. Of course, a lot of people get RFE without premium processing. With the regular processing, a lot of people get RFE too. So those are just coincidence. We cannot come to this conclusion that if you file for premium processing, you will automatically get RFE. I don't think so. Yeah, because they're looking to buy time, right? Like they're under pressure. So I was thinking maybe like USCIS will be under pressure, and then if they give RFE, they don't have to abide by that 45 days anymore, right? Like so they can just go through normal processing. Yes, so yes. You don't see that happening, right? Yes. At the same time, the entire point of giving this service like premium processing is that USCIS can make additional money. They want to make money out from you. That's the entire point. So if they send RFE for each client, for each application under premium processing, then people will not take this service and they will not make money. So I don't think this is a good policy for them if they do that. So my understanding is that that's not true. Okay, another question. Thank you so much, Mr. Raju. Is that do you have to submit a letter that says you will continue working on the field when you file this EB2 and IW? Because if what's the have you seen that being mandatory? I've seen some attorneys not submit that letter together with NIW. Is that very important, or that's an optional thing? No, I think it's important because the entire point of NIW application that you are a person of national interest in this specific field. So you have to explain that yes, I will be within the same or similar field. Of course, once you get green card, you can forget about everything and you can do your own thing. It's up to you. But until you get green card, I would advise to submit that kind of letter. And also, not only just submit the letter, also try your best to be within the same or similar field until you receive green card. Because in your proposed endeavor, even in your I-140 form, in the page number 4, in your left-hand side, you need to mention about your field and what kind of job you will do if this application get approved. And if you do not send that kind of letter, and if you are not following that thing that you already mentioned, that kind of violates the entire point of national interest waiver. So I would highly encourage, the question is it mandatory? Probably not, but I will highly encourage to submit that kind of letter. Last question is, so if because of layoffs or something like that, if you were to lose your job temporarily between filing EB2 and IW and actual adjudication of I-485, is there a risk because of that? Can you not be jobless at all for a while? For a month or so?
Yeah, my understanding is that, when I say same or similar field, it's not very limited. It's like it's a very broad. So can you please tell me what is your background? Like what subject you studied? Oh, I studied cybersecurity. Cybersecurity. So cybersecurity is a big industry. So let's say you were working for Google and you lost your job for some reason. You can go to like a small company. You can work for a non-profit corporation. You work for anybody who does like a cybersecurity kind of work. So this is a big world. So don't worry about like losing job. If you lose job and get job in another company, if that has any kind of connection with cybersecurity, you're good. Oh, okay. Thank you so much. Yeah, no problem. Thank you. I hope I was able to help you. Yeah. থ্যাংক ইউ স্যার। রাজসিনকা আমাদের কমেন্টে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু তার প্রশ্নটাকে অ্যাড্রেস করা হয়ে গেল। আমরা এর পরের প্রশ্নে তাহলে চলে যাই। ওসমান বিন ফায়াজ আমাদের প্রশ্ন করেছেন, I am on H-1B visa. However, I got AP in my recent visa interview in Bangladesh. Is there a strict regulation on how many days I have to stay in Bangladesh? Do you have any suggestion? No, there is no strict regulation, and to apply for to file a writ of mandamus to solve this issue, there is also not a strict date, like how many days. In my opinion, and I did in a lot of cases before, if you wait for 60 days after, and if you do not get your result, then you can file writ of mandamus. So I don't know when was your interview, but after like 60 days of your interview, you can file writ of mandamus. থ্যাংক ইউ স্যার। এরপরের প্রশ্ন আমাদের করেছেন নূরে আলম। তিনি বলেছেন, হাউ লং আই হ্যাভ টু ওয়েট উইথ অ্যাপ্রুভড I-140 ফর I-485? You do not have to wait at all. All you have to check is the priority date in your I-140 receipt notice. And my understanding is that since you already got your I-140 approved, your priority date is already present in the visa bulletin. You can file for I-485 right now. You do not have to wait at all. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। মিস্টার নূরে আলম আমাদের আরেকটা প্রশ্ন করেছেন, হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ সামওয়ান হ্যাজ হেপাটাইটিস বি? ডাজ ইট প্রিভেন্ট টু গেট গ্রিন কার্ড? It's a question for the doctors. I'm not sure. So there is a medical test for green card application. I think the name of the form is I-693. So under that form, doctors will test your blood and they will test something. I don't know what they test. I'm not supposed to know it. You're not supposed to know it too. It's a secret kind of form between the doctor and USCIS. But I know a lot of people who have hepatitis B and hidden TB kind of things, and they're in America. So my understanding is that don't worry about those things. Just go to the doctor, get your blood tested, submit it to USCIS. I don't think that will prevent you from getting green card. But again, I don't know, and I'm not supposed to know because it's kind of like a secret communication between the doctors and USCIS. থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের পরের প্রশ্ন করেছেন মিস্টার রিফাত আহমেদ। I am a Bangladeshi and Australian citizen. I recently came to US as a postdoctorate under J1 visa. Do I need J1 waiver from Bangladesh? Also, do I need similar thing like J1 waiver from Australia as well before applying for I-485? First of all, you have to check whether your J1 visa has a 2-year home requirement or not, because not all J1 visa has a home requirement. A lot of people, they misunderstand that. Whenever they have J1, they automatically think it comes with a 2-year home requirement. That's not true. Some J1 has come with a home requirement, some doesn't. So first of all, make sure that there is a 2-year home requirement. If there is a 2-year home requirement, then the question is whether you should get waiver from Australia or Bangladesh. That is a question for your university who issued J1 visa, because in their J1 application, they mentioned your home country. And from that country, you have to get your waiver. So you have to ask your school. Thank you, sir. There is another question from Mr. Rifat Ahmed. Is there any waiting period to apply for I-140 after entering to US for the first time?
No, for applying for I-140, there is no waiting period. Even if you can apply from a foreign country, even from Bangladesh or other country, you can directly apply I-140. There is no waiting period. But there is a waiting period for I-485. Once you come to America to apply for I-485, you have to wait 90 days. Thank you, sir. It's also known as 90 days rule. এরপরে আমাদের মিস্টার ওমর সাদাত প্রশ্ন করেছেন, please discuss the difference between EB1 and EB2. Which one is faster to get for green card? For cybersecurity professional who has already completed MSc in computer science in USA and working in Fortune 500 company as IT security auditor. EB1 এবং EB2 NIW দুইটা টোটালি ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন। এইটা নিয়ে কম্পেয়ার করা খুবই টাফ। এটা টোটালি ডিফারেন্ট থিং। এটা একেবারে যে আমেরিকা যেটা বলে অ্যাপলস এন্ড অরেঞ্জেস, টোটালি ডিফারেন্ট জিনিস। আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, নাম অ্যাটর্নি রাজু মহাজন এন্ড অ্যাসোসিয়েটস। ওখানে আমি EB1 এর উপরেও ডিটেইলস আলোচনা করছি, আর EB2 NIW এর উপরে তো একেবারে 6-7টা ভিডিও আছে। আপনি এই ভিডিওগুলি দেখলে আপনার আইডিয়াটা অনেক ক্লিয়ার হবে। আশা করি আপনি এগুলো দেখবেন। তবে যেটুকু আপনি মেনশন করছেন এখানে, সেটা দেখে আমার মনে হচ্ছে আপনি EB1 এর জন্য কোয়ালিফাইড হবেন না। আপনার অপশন হলো EB2 NIW, এবং EB2 NIW আসলে আপনার জন্য বেটার হবে এই মুহূর্তে। কাজেই আমার মনে হয় আপনি NIW নিয়ে আরেকটু স্টাডি করেন, ঘাটাঘাটি করেন, তাহলে আপনার জন্য আইডিয়াটা আরো ক্লিয়ার হবে। আর আরো যদি এই দুইটার কম্প্যারিজন বুঝতে চান, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। এরপরে প্রশ্ন, এটিও NIW সংক্রান্ত। মিল্টন মুন্সি আমাদের প্রশ্ন করেছেন, NIW priority processing, how long will it take? Also, is having journal is important for NIW? এগেইন আপনি বলছেন প্রায়োরিটি প্রসেসিং, আমি কিন্তু এটা বলছি এখানে দুইটা টার্ম। প্রায়োরিটি হলো ল ফার্মদের মার্কেটিং টার্ম, এইটার কোনো অফিসিয়াল বেসিস নাই, কোনো সরকারি কোনো ভিত্তি নাই। প্রিমিয়াম প্রসেসিংটা হলো অফিসিয়াল টার্ম। প্রিমিয়াম প্রসেসিং এর জন্য সাধারণত তারা 1 মাসের ভিতরে আপনাকে রেজাল্ট দিবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি আবার আরএফই ইস্যু হয়, আরএফির জন্য অ্যাডিশনাল টাইম যাবে অফকোর্স। তো আর আপনি যেটা বলছেন যে জার্নাল থাকলে কি ইম্প্যাক্ট পড়বে কিনা, অবশ্যই জার্নাল থাকলে ইম্প্যাক্ট পড়বে। কিন্তু এখানে আবার একটা কথা আছে, কেউ যদি চাকরির ভিত্তিতে অ্যাপ্লাই করে, ধরেন একজনের মাস্টার্স ডিগ্রি আছে এবং মাস্টার্স ডিগ্রির পরে সে 1 বছর বা 2 বছরের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আছে, এইটা দেখায় যদি কেউ অ্যাপ্লাই করে, সেক্ষেত্রে পাবলিকেশন সাইটেশন অত গুরুত্বপূর্ণ না। দিলে কোনো লস নাই, দিলে অবশ্যই ভালো, কিন্তু অত ইম্পর্টেন্ট না। কিন্তু যারা পিএইচডি বা রিসার্চ ট্র্যাকে অ্যাপ্লাই করছে, যে ধরেন একজনের পিএইচডি কমপ্লিট বা পিএইচডি একেবারে শেষের দিকে, তারা যখন পাবলিকেশন সাইটেশনটাকে হাইলাইট করে, ওইখানে যত বেশি পাবলিকেশন হবে, যত বেশি সাইটেশন হবে, তত ভালো। কাজেই you have to understand the track. If you are in like employment track, like you are showing job experience, then publication citation is not that important. Thank you, sir. The next question is from Saiful Islam. I am currently in USA in F1 visa. My sister is a US citizen who submitted I-130 3 years ago. My I-130 got approved recently, and US Embassy in Bangladesh shows the priority date is 2007. Does it mean I can't apply for I-485 now? আপনার বোন যদি আপনার জন্য 3 বছর আগে অ্যাপ্লাই করে থাকে, তাহলে ওনার প্রায়োরিটি ডেট কবে? 2007 দেখাচ্ছে? Yes, sir. 2007 দেখানোর কথা না, কারণ তাহলে এখানে কোনো মিস্টেক আছে। আপনার বোন যদি আপনার জন্য 3 বছর আগে অ্যাপ্লাই করে থাকে, তাহলে প্রায়োরিটি ডেট 2007 দেখানোর কথা না। বাট আপনার প্রায়োরিটি ডেট যদি সত্যি সত্যি 2007 দেখায়, আর ভিসা বুলেটিনে যদি 2007 পার হয়ে যায়, তাহলে আপনি অবশ্যই এখন 485 অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, অথবা DS-260 অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। বাট এটা চেক করতে হবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এখানে কোনো একটা মিস্টেক হয়েছে আর কি, কারণ 3 বছর আগে যদি অ্যাপ্লাই করে থাকে, তাহলে এখন প্রায়োরিটি 2007 দেখানোর কথা না। রাইট স্যার। এরপরে প্রশ্ন আমাদের কাছে এসেছে মিস্টার আলমগীর কবিরের থেকে। ডু আই নিড টু কিপ মাই গ্র্যাজুয়েট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট জব আনটিল মাই I-140 application is approved? What if I apply for I-140 then leave USA to Bangladesh within 1 month of the application? Yes, no, you do not have to keep your job as a research assistant or teaching assistant. You have to be within the same or similar field. সেটা কোন একটা ইউনিভার্সিটিতে আপনি টিচার হিসেবে জয়েন করতে পারেন, কোন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি যে কোনো পজিশনে জয়েন করতে পারেন, এন্ট্রি লেভেল হোক, ম্যানেজমেন্ট হোক, যাই হোক, আপনাকে উইদিন দ্য সেম অর সিমিলার ফিল্ডে থাকতে হবে। তার মানে হলো, ধরেন আপনি
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্ট এবং আপনি আপনার ইউনিভার্সিটিতে এখন গ্রাজুয়েট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে বা গ্রাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছেন, আপনাকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডের ভিতরে থাকতে হবে। ফিল্ডের ভিতরে আপনি যে কোনো চাকরি করেন কোনো সমস্যা নেই, আপনাকে ওইখানে চাকরি করতে হবে। এবং আপনি অ্যাপ্লিকেশন করার 1 মাস পরে যদি বাংলাদেশে চলে যান কোনো সমস্যা নেই, তাহলে বাংলাদেশে গিয়ে ওই ফিল্ডে চাকরি করার চেষ্টা করবেন। তা না হলে পরবর্তীতে ইউএসসিএস কোশ্চেন করতে পারে। শুধু যে I-140 এর ক্ষেত্রে তা না, I-140 শেষ হওয়ার পরে কিন্তু সেকেন্ড একটা স্টেপ আছে। আপনি যদি আমেরিকার ভিতর থেকে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে I-485, আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে করেন তাহলে DS-260, যেখানেই করেন আপনার একটা ইন্টারভিউ হতে পারে এবং সেই ইন্টারভিউতে কোশ্চেন করতে পারে যে আপনি বলছিলেন যে আপনার প্রপোজড এন্ডেভার হলো আপনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ কাজ করবেন, এই করবেন সেই করবেন, কিন্তু আপনি তো গত 2 বছরে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধারে কাছেও নাই, তাহলে আপনি কিভাবে এটা নিয়ে কাজ করবেন? তো এই কোশ্চেন যাতে তারা করতে না পারে বা কোশ্চেন করলেও যাতে আপনি সুন্দর আনসার দিতে পারেন, এই জন্য আপনাকে উইদিন দ্য সেম অর সিমিলার ফিল্ডে থাকতে হবে। ওকে স্যার, মিস্টার আলমগীর কবির একটা প্রশ্ন করেছেন যেটার অ্যান্সার মেবি আমরা অলরেডি দিয়ে ফেলেছি। হোয়াট ইজ দ্য লংগেস্ট টাইম আই ক্যান টেক টু অ্যাপ্লাই ফর I-485 আফটার গেটিং I-140? 1 বছর। You have to apply for I-485 or DS-260, whichever applies to you. You have to do that within 1 year. Otherwise, USCIS may cancel your I-140 approval. So I would highly encourage you to apply as soon as possible, but not more than 1 year. Okay, thank you, sir. এরপরে আমাদের প্রশ্ন করেছেন আহমেদ আশিক চৌধুরী। If my brother wants to apply for me as a brother of US citizen, will it create any problem for filing my EB1, EB2 in the future? No, there will be no conflict at all. Both applications will go parallelly, and whichever one will be approved first, you can withdraw the other one, but there is no conflict at all. থ্যাংক ইউ স্যার। এরপরের প্রশ্নটা বেশ ব্রড। আব্দুল্লাহ আল সাইম প্রশ্ন করেছেন, I am recently graduated. Am I eligible for EB3 visa? Yes, pretty much everybody in this world is eligible for EB3 visa. There are 3 categories for EB3. One is called skilled, one is semi-skilled, one is unskilled. Unskilled means, and there is like a confusion in about unskilled. So let's say you are a medical doctor and you are applying as a salesperson, like a salesperson let's say you are working as you're applying as a restaurant worker. So you are an unskilled person for that job because your education is in medical field. However, if you apply for medical field, then you are a skilled person. So, there are 3 categories: skilled, unskilled, and semi-skilled. So if your proposed employment, your desired employment and your degree and training matches, then you're a skilled worker. If it doesn't match, then you are unskilled. And if it like a matches some but not matches all kind of situation, that is semi-skilled. So yes, you qualified for EB3, and pretty much everybody in this world qualifies for EB3. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন ছিল যেখানে প্রায়োরিটি ডেট দেখাচ্ছিল 2007। উনি হচ্ছে কি একটা আপডেট দিয়েছেন, সেটা বলছে মাই অ্যাপ্লিকেশন ডেট ইজ August 2019 and my application was submitted under F4 category. হ্যাঁ, আমি ওইটাই বুঝছি যে আপনার F4 ক্যাটাগরি এবং 2019 এর অগস্টে যদি আপনার হয়ে থাকে তাহলে আপনি যেটা করবেন, আপনি বোধহয় ভুল জিনিস দেখছেন, আমি জানি না কি দেখছেন, অথবা এমন হতে পারে USCIS প্রিন্টিং এ মিস্টেক করছে। আপনার যখন I-130 সাবমিট করছিল, সাবমিট করার পর দেখবেন একটা রিসিট নোটিশ আসছে যে USCIS তার আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা পাইছে। এটা একটা রিসিট নোটিশ। ওই রিসিট নোটিশে একটা প্রায়োরিটি ডেট আছে, লেখা আছে প্রায়োরিটি ডেট। ওই ডেটটা আপনাকে ফলো করতে হবে এবং ওই ডেটটা ভিসা বুলেটিনে আসছে কি আসে না এটা দেখতে হবে। যদি আপনি না জানেন কিভাবে ভিসা বুলেটিন পড়তে হয়, ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে, আমারও একটা ভিডিও আছে, দেখে নিন। ভিসা বুলেটিন ফলো করতে হবে এবং আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো F4 ক্যাটাগরিতে এখন 13-14 বছর লাগতেছে। আপনার কেস আসতে আরো দেরি লাগবে, ইটস লং ওয়ে টু গো। এটা তাড়াতাড়ি কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা এখন আমাদের লাইভের প্রায় শেষ প্রশ্ন চলে এসেছি। মিল্টন মুন্সি আমাদের প্রশ্ন করেছেন, I have done my CV evaluation from your office. My CV classified as moderate possibility. How long my application will submit? How long my application will submit after I pay my attorney fees? থ্যাংক ইউ। এটা একটা কমন প্রশ্ন, অনেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে আমাদের যারা NIW ক্লায়েন্ট আছে তারা আমাদেরকে অ্যাটর্নি ফি পে করার পরে কতদিন পরে আমরা সাবমিট করতে পারবো। আমরা যেটা বলি যে আপনারা সব ইনফরমেশন এবং ডকুমেন্ট সাবমিট করার পরে 30 ডেজ এর ভিতরে আমরা আপনার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারবো।
অফকোর্স এখানে একটু এদিক ওদিক হইতে পারে মাঝে মাঝে, যেমন ডিসেম্বরের 15 তারিখের পর থেকে আমেরিকার সবকিছু প্রায় বন্ধ হয়ে যায় ক্রিসমাসের ভ্যাকেশন উপলক্ষে, ফলে তখন একটু টাইম বেশি লাগে, হয়তো আপনার যে কেস ম্যানেজার সে হয়তো হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, সে একটু টাইম হতে এরকম এদিক ওদিক হতে পারে, বাট ইন জেনারেল 30 ডেজ। কিন্তু এই 30 ডেজ কিন্তু আপনি আমাদেরকে কন্ট্রাক্ট সাইন করা এবং পেমেন্টের পরে না, এটা হলো আপনি যখন কন্ট্রাক্ট সাইন করবেন এবং পেমেন্ট করবেন, তারপরে আমরা আপনার কাছে অনেক ডকুমেন্ট চেয়ে পাঠাবো, অনেক ইনফরমেশন চেয়ে পাঠাবো। আপনি এই ইনফরমেশন এবং ডকুমেন্ট সবকিছু আমাদের কাছে দেওয়ার পর থেকে 30 দিন, তারপর থেকে 30 দিন, তার আগে কিন্তু 30 দিন না, বুঝছেন? এটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে, কারণ আপনি যদি ইনফরমেশন আর ডকুমেন্টই না দেন তাহলে আমরা কাজ করবো কি দিয়ে? ধরেন আপনি কন্ট্রাক্ট সাইন করলেন, টাকা পে করলেন, তারপরে কোনো খবর নাই, 30 দিন পরে এসে বললেন কি আমার অ্যাপ্লিকেশন তো সাবমিট হয় নাই, তাহলে তো আমরা করতে পারবো না, কারণ আমাদের এনআইডব্লিউ একটা বিরাট কাজ, এটা অনেক কিছু লিখতে হয় এটার ভিতরে, এটা লিখতে গেলে অনেক ইনফরমেশন এবং ডকুমেন্ট লাগে, সব ইনফরমেশন এবং ডকুমেন্ট, রিকমেন্ডেশন লেটার, প্রপোজড এন্ডেভার সব আপনি আমাদেরকে দিবেন, তারপরে 30 দিন, এবং আপনি যত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে সবকিছু দিবেন তত তাড়াতাড়ি কাজ হবে, এইটাই হলো আমাদের পলিসি। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের কাছে কথা বলতে বলতে আরো দু একটা প্রশ্ন চলে এসেছে, আমি একটু প্রশ্নগুলো নিয়ে নেই। নাদিরা করিম আমাদের প্রশ্ন করেছেন, হোয়াট ইজ দ্য আপডেট অন ফেব্রুয়ারি ভিসা বুলেটিন অ্যাবাউট EB3 ভিসা? I don't know. You have to check yourself. ভিসা বুলেটিন চেক করা ইজি। আমার একটা ভিডিও আছে ইউটিউবে আমাদের চ্যানেলে, হাউ টু রিড ভিসা বুলেটিন, আপনি এটা দেখে নেন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, আপনি যদি দেখে নেন আপনার জন্য ভালো হবে। আবার অনেক অ্যাটর্নি আছে তারা ভিসা বুলেটিনে কি কি আপডেট হয় এটা নিয়েও ইউটিউবে শো করে, আপনি সেটা ফলো করতে পারেন। আমি এত ডিটেলস ভিডিও করে আসলে সময় পাই না, করতে পারলে ভালো হইতো, কিন্তু আপনি চেক করে দেখেন কি কি আপডেট আছে, এটা জেনে রাখা ভালো সবার জন্য। ধন্যবাদ স্যার। এরপরের প্রশ্নটা করেছেন ইয়াসিন রাজ। আচ্ছা, ওই প্রশ্নটা যাওয়ার আগে একটা কল আসতেছে, আমি একটু ফোনটা রিসিভ করি, পরের প্রশ্ন পরে যাচ্ছি। হ্যালো। শিওর স্যার। জি হ্যালো, জি আমি একটা কোশ্চেন করতে যাচ্ছিলাম আর কি লাইভে। হ্যাঁ বলেন। জি আমি কোশ্চেনটা করতে যাচ্ছিলাম যে মানে কেউ যদি আর কি 140 করার পরে আর কি EB2 140 NIW করার পরে কি মানে ধরেন নরমাল প্রসেসিং এ সাবমিট করার পরে কি 5-6 মান্থস পরে কি এটাকে প্রিমিয়াম প্রসেসিং করা যাবে কিনা, এটা একটা কোশ্চেন জানতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা, আরেকটা করতে যাচ্ছিলাম যে রেট্রোগ্রেশনের কারণে যেমন ধরেন নভেম্বরের বা ডিসেম্বরের দিকে মানে পরে আর কি কেউ 485 করতে পারতেছে না, তাহলে এখন এটা আমি যদি 140 অ্যাপ্লাই করলাম সে ফর এক্সাম্পল মিড জানুয়ারি কিংবা বিগিনিং অফ ফেব্রুয়ারি, তাহলে কি আমি যখন আমার প্রায়োরিটি ডেট আবার অ্যাভেলেবল হবে সেটা কি ফাইলিং এর ডেটের উপরে নাকি অ্যাপ্রুভের ডেটের উপরে? ফাইলিং এর ডেটের উপরে। যখনই আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করবেন I-140, যখন তারা রিসিট নোটিশ দিবে, সেই রিসিট নোটিসে একটা ডেট থাকে, নাম লেখা প্রায়োরিটি ডেট, ওইটাই হলো আপনাকে ফলো করতে হবে ভিসা বুলেটিনে। যখনই রেট্রোগেশনে ভিসা বুলেটিনে আপনার ওই ডেটটা চলে আসবে তখনই করতে পারবে, এটার সঙ্গে অ্যাপ্রুভালের কোনো সম্পর্ক নেই, এর সাথে সম্পর্ক ফাইলিং এর। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে যে স্যার একটা কোশ্চেন বলতেছেন যে 1 ইয়ারের ভিতরে মানে 140 অ্যাপ্রুভালের 1 ইয়ারের ভিতরে 485 করতে হবে। তো যদি আমার সে ফর এক্সাম্পল মানে থিওরিটিক্যালি এমন যদি হইলো যে আমার 485 মানে আমার প্রায়োরিটি ডেট আসলো না, বা আমার 140 অ্যাপ্রুভড আছে কিন্তু আমার প্রায়োরিটি ডেট আসলো না, তাহলে না ওইটা আসলে আমি যেটা মেইন করছি যে প্রায়োরিটি ডেট ভিসা বুলেটিনে আসার 1 বছরের ভিতরে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, আর স্যার লাস্ট একটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে আমি যদি মানে 140 তে যদি আমার একটা জব থাকে, তাহলে এটা কি আমার জন্য নেগেটিভ নাকি পজিটিভ? ইভেন দো এটা আমার ফিল্ডের ভিতরেই, মানে এটা কি আমার EB2 NIW এর জন্য কি পজিটিভ নাকি মানে জব অফার বা আমি CPT তে জব করছি, তো এটা কি আমার জন্য পজিটিভ নাকি এটা আমার জন্য নেগেটিভ? না, অবশ্যই পজিটিভ। আপনি এটা জব করতেছেন আপনার ফিল্ডে, এটা অবশ্যই আপনার জন্য পজিটিভ, এটা কোনো নেগেটিভ কিছু নাই। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর অল দি অ্যানসারস, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এবার ওই প্রশ্নটা পড়ো। Thank you, sir. As a F1 status, can I apply for EB3 visa? হ্যাঁ অবশ্যই পারবেন, এবং এটা খুবই কমন প্রশ্ন, এটা গত সপ্তাহে তার আগের সপ্তাহে প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা আলোচনা করছি, আজকে আর না করি, আপনি আমাদের পুরনো ভিডিও দেখলেই দেখতে পারবেন। অবশ্যই আপনি F1 থেকে F3 তে যেতে পারবেন, সরি EB3 তে যেতে পারবেন। স্যার আমাদের লাস্ট প্রশ্ন আমরা চলে এসেছি। Originally I completed my graduation in LLB honors. I have no work experience. Which category of EB3 visa is suitable for me now?
আমার মনে হয় ইবি3-তে আপনি যদি যেতে চান, ইবি3 আনস্কিলটাই সুইটেবল হবে, কারণ আপনার যেহেতু এলএলবি অনার্স করেছেন, আপনি আমেরিকায় একটা ল ফার্মে জব পাবেন, তারা আপনার জন্য অ্যাপ্লাই করবে, এটার চান্স খুবই কম, অন্তত ইবি3 এর আন্ডারে। কাজেই আমার মনে হয় আনস্কিলটাই আপনার জন্য বেটার হবে। স্যার, কথা বলতে বলতে আমাদের আরেকটা প্রশ্ন চলে এসেছে, আমরা মনে করি এই প্রশ্ন দিয়ে আমরা শেষ করে দিতে পারবো। মিস্টার জাহিদুল ইসলাম হাসান আমাদের প্রশ্ন করেছেন, I have a petition for F4 in the year of 2016. Currently, I am in USA with visit visa. Can I apply for adjustment of status? না, আপনার অ্যাপ্লিকেশন F4 যেহেতু অ্যাপ্লাই হয়েছে 2016-তে, আমি ধরে নিচ্ছি আপনার প্রায়োরিটি ডেট 2016-তে, এবং 2016 ভিসা বুলেটিন আসতে আরো অ্যাটলিস্ট 10 বছর লাগবে আমার ধারণা। কাজেই এখন আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন না, আপনাকে ওয়েট করতে হবে যখন আপনার প্রায়োরিটি ডেট ভিসা বুলেটিনে আসবে সেই পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা আজকে বেশ বড় একটা প্রশ্নোত্তর সেশন অংশগ্রহণ করলাম, সবার সাথে অনেক স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা হলো। আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। বিদায় নেওয়ার আগে আমরা জানিয়ে দিই যে আপনারা আমাদের কাছে ইনবক্সে প্রশ্ন জানাতে পারেন info@rajulaw.com এ, কিংবা আপনারা অ্যাটর্নি মিস্টার রাজু মহাজনের সাথে পেইড বা আনপেইড অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে পারেন আপনার কেসের স্পেশাল ইভ্যালুয়েশন নেওয়ার জন্য। এটা করতে পারেন www.rajulaw.com এই ওয়েবসাইটে গিয়ে। এছাড়া আমরা আজকে দেখেছি ভিসা বুলেটিন নিয়ে আমাদের অনেক কথা হয়েছে, যেগুলো অনেক প্রশ্নের উত্তরই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মিস্টার রাজু মহাজনের বানানো একটা ইউটিউব ভিডিও আছে, তো আমরা চেষ্টা করব এই লাইভটা শেষ হওয়ার পর এই কমেন্ট বক্সে ভিডিওটি লিংক দিয়ে দেওয়ার, যাতে আপনারা সবাই দেখে এখান থেকে উপকৃত হতে পারেন। সো আজকে আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি, পরবর্তী লাইভে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে এখানে শেষ করছি। Raju Law is one of the top immigration law firm in the USA. 100 officers, including law clerks and case managers, work in different departments under direct supervision of 6 prominent attorneys of America. The success rate of Raju Law is over 99% in fulfilling the dream of people from other parts of the world to get an American green card. Family-based, employment-based, asylum and green card-related services are available under one umbrella at Raju Law. In addition, this law firm is one of the best in America for getting services related to NIW, 𝗟𝗓𝗙𝗘 and student visas. The law firm is headquartered in Washington, D.C. Besides, there are several other branch offices in America and Bangladesh. A new office was opened in Atlanta in September to easily reach the services of Raju Law to everyone living in Georgia. For any immigration-related services, contact address and phone number shown on the screen. You can also mail to info@rajulaw.com. Raju Law is your safe address for any assistance and advice regarding immigration to America.